the same as a child who's been on in a rich family. But I hear, Mr. Speaker, people opposing it. Mr. Speaker, it is a high time we as leaders now join hands and say we must work for Kenyans, regardless of where you come from. Whether you come from a marginalized community, whether you come from the Murima community, every child has a right to access education, and that can only be done if those kids who go to academies, or even in the universities, they pay a little bit more than those who are orphans. Mr. Speaker, this is what the president is saying, an education system that will ensure everybody gets a light and everybody gets an opportunity, regardless of where you come from. Mr. Speaker, sir, it cannot also be the business of us as politicians. When you get sick, as a poor person, the next thing you start doing is making your coffin. Mr. Speaker, sir, we must give even those who've been born in poor families an opportunity to reclaim their life because they can access better medical services. This can only be done, Mr. Speaker, if we support Chi and Cha. Mr. Speaker, sir, I support. Thank you, Senator. Senator Daniel Kitonga. Thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to comment. Yeah, those are my names, Daniel Kitonga Manzo. K. Mr. Speaker, Mr. Speaker, let me say that this speech came as a requirement of the Constitution, and the President is supposed to address the two houses to the state of the nation. Mr. Speaker, quite a number of things have been said. And most important, Mr. Speaker, is the issue of agriculture. Mr. Speaker, we are aware in this country there was a big fertilizer scandal. I am in the Agriculture Committee. We followed up the matter. We brought all the evidence that there was fake fertilizer in the country. That matter has just been swept into the carpet. A solution has not been given. The farmers who lost or who are sold fake fertilizer have not been given proper fertilizer. The crop was poor out of that. And Mr. Speaker, this matter is still not settled, and farmers are not certain whether with this season now, when we are doing farming, they are going to have fertilizer, which is going to make their crops do better. And fertilizers is a very, very important thing. You cannot be sure there's no guarantee, absolutely, Senator, from the government that it will be done. Senator Kitonga, yes. Would you like to be informed by Senator Cherargei? No, I don't want to be informed by Senator Cherargei. He belonged to the same lie government, and most probably he lied to me. He will not inform me. Senator Cherargei, what's your point of order? Mr. Speaker, I would not wish to interrupt my brother, but Standing Order 105. You remember, for us who are farmers, it is unfair for Senator Manzo to mislead the public. Yet when this issue of fake fertilizer came out, the National Cereals and Produce Board encouraged farmers to report any fake fertilizer for compensation, Mr. Speaker. To say on the floor of the House that nothing has been done, Mr. Speaker, even if we have to bash government, let us also be fair in terms of the truth, Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, the farmers in Makueni reported and none has been compensated. Just one moment. Senator Majority Leader, what is your point of order? I know that Senator Manzo is a member of the Agriculture Committee. You know, Mr. Speaker, there is a new trend that is emerging where politicians are becoming clickbait addicts. They want to say things just to get likes and on TikTok. Mr. Speaker, can Senator Manzo table before this House the report of their committee and the recommendations that they made, because he's a member of the Agriculture Committee on this fertilizer issue, and how he voted if eventually it made it to this House? Mr. Speaker, I am true to the facts of the report. I'm aware it's been worked on, it's going to be tabled in this House. Then it is you was that. It is here. The report is already in this House, Mr. Speaker. And it is clear that the chairman of the committee is here is going to contribute, and you tell you. It is here. Can I allow the chairman of the committee to inform me, Mr. Speaker? Because it's just becoming a back and forth argument, yet you know there is fake fertilizer in the country and no one has ever been compensated. The chairman. Do you want Senator Kirinyaga, do you want to inform the Honorable Senator?
Give him the mic. Yeah, the mic is there. Mstahiki Spika, niko kidogo na shida ya koo, kwa hivyo sitaweza kwa sasa. Mr. Speaker, I still insist that none of the farmers in the country have been compensated, yes, and nothing has been done about it by the government of Kenya. That's supposed to be done by the Minister of Agriculture. We have summoned them several times, and they have appeared, and they say they will rectify that, yet it has not been done, Mr. Speaker. And therefore, oh yes, that's the position, Mr. Speaker. That's the position, Mr. Speaker. Senator Mundingi, what is your point of order? Asanti Bwana Spika, mimi ni naibu mdogo wa mwenyekiti wa kamati ya agriculture ambaye Senator Manzo wa Makueni ako katika ile kamati. Anadanganya Kenya mzima kwa sababu anakumbuka vizuri wakati tulikuwa nafanya upelelezi, parliament ilifanya upelelezi na waziri wa kilimo akatimuliwa. Kwa hivyo kama alitimuliwa hakuna kitu kingine tungeweza kufanya. Kwa hivyo Bwana Manzo unadanganya sisi, na nikitaka kusema kitu kingine nataka nikulipue. Unakumbuka wewe ulienda kwa waziri wa kilimo. Asante Bwana Spika. I want to say that no. Senator, one moment. The minister. Order, senators, order. Senator Mohamed Faki, what is your point of order? Mheshimiwa Spika, nafikiri aliyekuwa senator na waziri wa kilimo Mheshimiwa Linturi hakutimiliwa katika bunge. Mswada wa kumuondoa mamlakani ulishindwa katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo si sawa kwa Mheshimiwa Mundigi kusema kwamba alitimuliwa. Minority Leader. Angalia Hansard. Minority Leader, what is your point of order? Asante Mstahiki Spika. Kwa hoja yangu ya nidhamu ni kwamba aliposema kwamba Maanzo Senator Maanzo, wajua kuharibiana majina ndani ya bunge, saa nyingine Wakenya wote wanaangalia. Heshima lazima tuiweke mbele. Lakini ikiwa tutaketi hapa na kuanza kusema maneno ambayo baadaye yataweza kuleta kashfa, nikizingatia kwamba ndugu yangu Maanzo yeye kila asubuhi yuko kwenye maruninga, kwa hiyo itakuwa si heshima kwa jina lake kuharibiwa namna hiyo. Nataka kuuliza tu ya kwamba kama alivyosema ya kwamba nataka kutoboa siri, ya kwamba mimi nataka kutoboa siri, alafu akasema Maanzo alienda kwa waziri, hiyo ni kumaanisha nini? Anaweza kufananua? Senator Mundingi, lazima ufafanue matamshi yako. Mimi ningetaka kusema mimi nilikuwa mwenyekiti mdogo wa kamati, na kila mara kwa sababu parliament ilikuwa imepitisha na akawa karibu aweze kufutwa kazi, kila mara nikiwa mwenyekiti Manzo alikuwa anataka tuende tukakutane na waziri, lakini nikamwambia hii haiwezekani. Lakini kama haikuwezekana mimi nikafikiria Bwana Manzo alienda. Asante. Mr. Speaker, I want to say that the former Minister of Agriculture was a member of this House, and in many times when we took him on in this particular matter, he used to get surprised on this floor as to the issue of fertilizer. And you remember the first time he denied there was fake fertilizer in the country. When we proved him wrong, he said he had been misled. And in fact, according to him, and that's why we will meet him a lot of times, even outside here, when we are taking a break, he'll say other people did this fake fertilizer and misled him. So he admitted that there was fake fertilizer in the country, and I am insisting, take your statistics. At least in Makueni, no farmer has been compensated, and I am sure no farmer in the country has been compensated. For if any farmer has been compensated, it is with what budget? Did this House approve any budget? I can assure you, there's no single farmer who has been compensated, and therefore the government must compensate the farmers. What is your point of order? Mr. Speaker, accuracy of fact standing order number 5. Why don't Senator Maanzo table evidence? Because where I come from,
farmers were substituted with good fertilizer, Mr. Speaker? Is it in order for Senator Manso to gaslight the country to say that nothing was done about compensation on fake fertilizer, Mr. Speaker? Can you tell him to table evidence? Because where I come from, the government has done the necessary rectifiable measures against farmers who got a fake fertilizer, Mr. Speaker, and they did register for compensation. Can he give evidence, Mr. Speaker? Mr. Speaker, I can assure the nation and the people of Makueni who have elected me know, and they are the ones I represent. At least for the count I represent, no farmer has been compensated. And the government does not expect good produce having fake fertilizer in the country, and then nothing is being done about it. Yet agriculture is the backbone of this nation. Senator Manzo, the Honorable Senator from Nandi has stood in a point of order for substantiating your statement to be factual. And he is asking if you're able to table evidence to the fact that not a single farmer from your county was compensated or had their fake fertilizer substituted with proper fertilizer. Are you able to table that evidence, Senator Manzo? He has said in his county they have been compensated. Can you also table evidence to show that in your county the farmers have been compensated, Mr. Speaker? Senator, you have also alleged. You have also alleged. You are a lawyer. Senator Cherargei, so both of us should table evidence. Senator Cherargei and Senator Manzo, we will not engage in the two of you exchanging on the floor of the House. Senator Cherargei stood on a point of order that you substantiate the fact that not a single farmer in your county was either compensated or had the fake fertilizer substituted. At this point in time, it is for you to provide that evidence. Mr. Will Speaker, you be able to I'll provide substantiate? the evidence. Very well. After 1 week. After 1 week. Very well, Senator. Please proceed. Senator Manzo, will you be able to provide it by tomorrow? I'll do my level best to get the information from the Ministry of Agriculture. Very well. Please conclude. Because there's none. Senator Manzo, don't engage. Yes, I love to. Order. The information will only come from the minister. Order, senators. Order, Senator. Senator Manzo. Yes, Mr. Speaker. You will substantiate by tomorrow. In the meantime, proceed with your submission. Thank you, Mr. Speaker. And a lot of my time has been wasted by Senator Cherargei with his denials. We will add for you time. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, about the CBC education, Mr. Speaker, one of the biggest failures is that although it was started in a different system and it is ongoing, Mr. Speaker, there are questions which the government cannot answer. Why are you building an extra class in the primary schools and leaving an unattended class at the high school? Mr. Speaker, this particular activity is a very big expense to the country. Mr. Speaker, it has caused confusion to a lot of learning children, and my suggestion on this particular matter would be that, Mr. Speaker, then it is better for the nation to have a system whereby we do not have wastage in terms of an empty classroom, yet we are building another one, Mr. Speaker. One can only conclude that this was done to benefit a few business people, and also the same thing applies with the printing of books, Mr. Speaker. And the CBC right now is unconstitutional in the fact that the CBC expects, Mr. Speaker, that you serve all Kenyans equally. If a primary school has no internet, has no education, then it will not equate same service to a child from a privileged region which has those facilities, Mr. Speaker. So this currently is unconstitutional, can only best be implemented when you have electricity in every home in the country, electricity in every school in the country, and internet in every school and in every home in the country. Mr. Speaker, then, only then will you say the children are being served equally, and therefore that's a matter I think the government should look
should take care about. Mr. Speaker, about abductions, I would like to say that there are abductions in the country. I participated in the case of Bob Jackie, representing the Law Society of Kenya. Bob Jackie was abducted for more than 30 days. In his abduction, there were other people, Mr. Speaker, and therefore, the police cannot deny that there are no abductions in the country. They should give the president proper information that, Mr. Speaker, extrajudicial activities and extrajudicial killings have happened, and if the president wants that information, he should have one-on-one with Bob Jackie, and you know that quite a number of people are still missing in the country. Others are in the city mortuary, Mr. Speaker. Quite a number of people in the city mortuary who have not been claimed. And the other day, the government went to court to dispose the bodies, Mr. Speaker. What should happen in that particular scenario is that and I have a question pending here for the new Minister for Interior, that they should have taken fingerprints of all these people, and everybody will be informed through their chief that the whereabouts of their missing child in Nairobi, Mr. Speaker. And similarly, on the femicide, Mr. Speaker, in the country, and even the abductions on ladies in the country, Mr. Speaker, it is true that, Mr. Speaker, Article 137 must be followed, and that so long as you are, as the President says, so long as you are demonstrating within the law, then you should not be confronted, Mr. Speaker. What we saw is a proposal of law in Parliament to control demonstrations against Article 37, Mr. Speaker. And therefore, Mr. Speaker, it is important that we all follow the law, we all listen, as the President said. And one of the major things, Mr. Speaker, which will come out clearly on this particular issue is the rule of law. The rule of law anticipates, Mr. Speaker, fairness, and therefore, and especially in elections, and therefore, urgent formation of IBC is important. It has to be done urgently, Mr. Speaker. And at the same time, we have many, many projects in the country which have not taken place. The Senator for Nyeri has talked of an upcoming dam. I want to say that Twake Dam is not yet completed. Konza City is not yet just completed. Just one moment, Senator Majority Leader. Mr. Speaker, please resume your seat. Is it in order for Senator for Makueni, who is a member of the Wiper Democratic Movement, a party under whose dispute, because the dispute that exists at PPLC is courtesy of your membership not being able to agree on who will represent them in the IBC selection panel, and they have gone all the way to the Supreme Court. Therefore, you are the party that are causing us the delay in the constitution of IBC. So instead of addressing Senator Maanzo, what you should do, you and your party leader, is to sort the dispute that exists in Wiper Party so that PPLC can send the nominee that you guys agree to, and we can have a new selection panel, Mr. Speaker, as opposed to you misleading us, yet you know you are the cause of the delay in IBC selection. There is no dispute in Wiper Party. There's a new matter which has been filed in the Kiambu Court, Mr. Speaker. And therefore, that new matter has not been filed by ourselves. It has conveniently been filed by people who support the government of today. And it is my presumption that it is the current government which is delaying this particular activity, Mr. Speaker. And therefore, when it comes also, Mr. Speaker, to the issue of Mr. Andani, Mr. Speaker, I have said in the media several times that Andani was an international criminal suspected all over the world, has quite a number of cases, and yet the current government did not do due diligence. It is only when he was indicted in New York, the government quickly, that morning, changed his mind, which I want to commend it for. And I want to say Shah and Schiff is also associated with Andani, and it is one of the areas the president should now pronounce himself that Andani must also leave any activity associated with. It's okay, Senator. Senator is already done, so we'll just proceed. Senator Mundingi. Asante Bwana Spika kwa kunipa ruhusa niweze kuchangia mjadala ambaye ilikuwa siku ya Jumatano
wa rais wa Kenya ambaye alizungumza akiwa katika parliament, na parliament ilikuwa pamoja na Upper House, maseneta wote tulikuwa pale. Bwana Spika, mimi naunga mkono kwa sababu hotuba ya rais iligusia mambo ya agriculture, ambaye mimi ni mwenyekiti mdogo wa kamati ya agriculture, na vile alizungumzia njia mrefu sana, kwa sababu nakumbuka wakati Bwana Spika serikali ya Kenya Kwanza iliweza kushinda, tulikuta kitu inaitwa fertilizer ikiwa inatoka shilingi 6,500, na wakati huu kwa hii kipindi ya miaka 2 imekuwa ikitoka shilingi 2,500, ndio pia mwananchi aweze kuwa pesa mkononi. Mambo ya agriculture aligusia na njia hii. Tukifuatilia mambo ya kilimo ni njia moja ya kuchangia uchumi wa Kenya, kwa sababu watu wengi mambo ya kilimo, unakuta mambo ya agriculture ni mambo ya fertilizer, ni mambo ya kilimo, ni mambo ya kahawa, majani, makandamia, mirasto kumugoka, na pia pamba, na pia upande mwingine walivutibali unakuta huko ni miwa, na pia na vitu zingine, na pia hata maembe iko katika mambo ya kilimo. Na wakati huu tukiangalia mambo ya kilimo, sasa unakuta kama kungewezekana, na najua atatimisha, ni kila county zote 47 iweze kujengewa damu kubwa, ndio hii kilimo iweze kuendelea na njia ile inafaa, kwa sababu tumeangalia kama mambo ya maziwa, bei yake tunataka iwe shilingi 50 na kila mwananchi awe kilipwa kwa kipindi ya mwezi mmoja. Mambo ya kilimo alichangia Nigeria navaa, kwa sababu Biblia inasema muko na macho na muoni, na muko na masikio amusikii. Kwa sababu ukiangalia mambo ya majani, saa hii kila mtu anaserekea, kwa sababu kilimo ya majani inalete faida Nigeria anja hii kuonekana katika kwa hii kipindi ya miaka ingine. Hata kahawa, bei ya kahawa imeenda juu. Kitu ingine anachangia, tukiwa upande ya kilimo ya agriculture, anataka kila kilimo ya agriculture iwe value addition, ndio kila kitu yote irundi masinani, kwa sababu kilimo iko katika kaunti zetu zote, kwa sababu iko katika ukatuzi. Bwana Spika, njia ingine aligusia, ningesema ni njia changamoto, ningeomba katika seneti tumushikilie kwa hii kipindi iko, kwa sababu aligusia mambo ya walimu, na tumegundua mambo ya walimu kwa kipindi ya rais ambaye alistaafu na ule mwingine. Kwa hii kipindi kwa miaka 2 serikali ya Kenya Kwanza imeajiri walimu 56, na saa hii tunasikia tena ataongezea walimu wengine. Kwa hivyo ningeomba tumushikilie, ndio tuweze kuona vile upande wa elimu itaendelea. Ingawa kuna shinda ya mambo ya shule ya university, hiyo inafaa iangaliwe. Ile shinda iliyoko katika serikali yetu ya Kenya ni kuwa rais wetu wa Kenya anajaribu kupandilisha upande zote, wizara zote, na akisema lakini watu wa kwenda masinani kuvunja watu vile serikali inafanya, hiyo ndio ile shinda iko. Vitu zingine aligusia ni mambo ya afya ambaye ya SHA na mambo ya SHI. Ingeomba tusikilie serikali ya Kenya Kwanza mkono, kwa sababu ingawa sisi wafanyikazi wote tunateseka na tunaumia kwa kukatwa pesa. Kama sisi unakuta watu wengine wanakatwa shilingi 20,000, zingine 30,000, lakini tunaeleshwa na tumeambiwa ikifika SHA ianze kufanya kazi na njia ile inafaa, ati watu wote juu ya kanza na magonjwa ile ambaye ni kifua kikuu, na imetusumbua sana tukiwa wajumbe kwenda pale masinani na kufanya harambee, na kama watu wataelimishwa vile inafaa na pesa iunganishwe njia ile inafaa, ati mambo ya hao magonjwa yote hakuna, hawatakuwa nalipa pesa. Kwa ile shinda tulio nayo ni watu wa kulete kumafunzo katika mashinani, kusema serikali imefanya kazi namna gani. Mambo ingine aligusia, ama mimi ningeweza kuongezea kama senator wa Embu County, ni kukumbusha kwa hii kipindi ya miaka 2. Nataka kusema ile serikali ilikuwako ya Kibaki, walisema kila mtu akifikisha miaka 70 au akipata pesa na serikali ya Uhuru haikuongezea watu, lakini kwa hii kipindi tunajua mtu wote amefikisha miaka 70 sasa anapata pesa kila mwezi. Kwa hivyo tunaonelea
kama tungemshikilia na njia ile inafaa, tunaona serikali ya Kenya Kwanza ingeendelea ni njia ile inafaa. Kitu kingine nikimalizia ni mambo ya health promoters vijijini. Pesa ya wale wanafanya kazi ya health promoters siku hizi wanalipwa shilingi 5,000, ingawa kuna shinda kwa sababu ile pesa tunataka kusaidia kupatia county government. MPs wanakataa, unakuta iko na matatizo. Hata ningeomba MPs watuongezee zile pesa, ndio health promoters wale wamepatiwa pesa na serikali ya Kenya Kwanza, Bwana Spika, hawa watu waweze kuendelea kupata misaada. Nikimalizia mambo ya ndani aligusia, nataka niambie senator wa Nairobi na senator wa Manzo wa Makoeni na senator wa Kitui ambaye ni bishop, nataka nimwambie mpaka tumkumbali tusaidie serikali ya Kenya Kwanza iweze kufanya kazi ile nafaa. Hata Rome katika Biblia haikujengwa na siku moja. Kwa hivyo ile ngeomba tusikilie serikali, na ndio lisikia siku hiyo rais alisema mambo ya Kenya Airways, hiyo procurement na mambo ya kampuni ambayo ile ilikuwa imepatiwa kazi ya Kentraco ameputilia mbali, na akasema kutoka sasa kutamikiwa sua utakuta mambo ya procurement itakuwa ni citizen. Kwa hivyo ningeomba sio kila siku Bwana Spika mambo ni kupigana hapa na pale. Ningeomba serikali tuishikilie wakati huu, na tunaona serikali economy inaenda vizuri. Nakumbuka aligusia mambo ya inflation ilikuwa 9%, sasa iko 2.7%. Kwa hivyo ningeomba Bwana Spika tuungane pamoja, kwa sababu moja ni nguvu. Ndio hii serikali ya Kenya Kwanza iko na maono, tuone tutafika namna gani kwa hii kipindi. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Nikimalizia ni kusema sisi wote sio kila wakati yote ni kupiga serikali. Nataka kusema mambo ya MBC. Nakumbuka mwaka jana mambo ya MBC sisi tulipitisha tukua kwa serikali ya Kenya Kwanza, lakini tulipitisha watu 7, lakini ikapinduka kasemekana watu wa Azimio ama wale wengine mpaka kuongezewa watu 2. Sasa hiyo ndio imeleta shinda. Kwa hivyo ninaomba sisi wote tukiwa maseneta tuungane pamoja, ndio tusikilie serikali ya Kenya Kwanza, na tukifanya hivyo uchumi ya serikali ya Kenya Kwanza na kaunti 47 yote itakuwa imekuwa ni mzuri. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Ni mimi seneta wa Embu County Daktari Alexander Munyi Mundigi. Asante Bwana Spika. Mohamed Faki. Asante Mheshimiwa Spika kunipa fursa hii kuchangia hotuba ya rais kwa bunge ambayo ilitolewa mnamo tarehe 21 mwezi huu wa 11 kuambatana na kifungu cha 132 1C cha katiba yetu. Mheshimiwa Spika, ningeanza kwa kumpongeza rais kwa kuweza kutekeleza jukumu hili la kikatiba, kwa sababu ni jukumu ambalo ni muhimu sana kuweza kulijulisha bunge na taifa kulingana na vigezo ambavyo amewekewa kwa katiba hiyo. Mheshimiwa Spika, ni masikitiko kwamba katika hotuba hii rais hakuzungumzia masuala ya ugatuzi, kwamba hotuba yake yote haikuzungumzia masuala ya serikali za county ambayo ni kiungo muhimu katika nchi yetu kwa sasa. Mheshimiwa Spika, itakumbuka kwamba tulikuwa na mvutano juu ya sheria ya dola, ambapo mpaka wiki iliyokwisha ndio kamati ile ya uwiano iliweza kukubaliana kwa masuala ya pesa ngapi zitakwenda kwa kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo kutoka mwezi wa 7 mwaka huu mpaka mwezi wa 10, Mheshimiwa Spika, fedha za kaunti zilikuwa hazijulikani ni ngapi. Kwa hivyo kuna shida ya kuweza kupelekewa pesa kaunti zetu na hazina kuu. Mheshimiwa Spika, japokuwa sheria inatoa fursa kwa hazina kuu kulipa mpaka nusu ya pesa ambazo zilipelekwa katika kaunti zetu kwa mwaka uliotangulia, serikali imekuwa na shida kuweza kupeleka pesa kwa kaunti zetu. Hivyo basi kuziweka serikali za gatuzi zote katika nchi yetu ya Kenya katika hali ngumu ya kuweza kulipa madeni na kulipia huduma ambazo wanatoa katika kaunti zetu tofauti tofauti. Na japokuwa
wiki mbili zilizokwisha pesa ziliweza kupelekwa kwa kaunti hizo. Mheshimiwa Spika, kaunti nyingi zimeweza kupata hasara kwa sababu ilibidi wakope pesa kwa riba ya juu ili ziweze kulipa mishahara na waweze kulipia huduma katika kaunti zao. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ambalo pia limenisikitisha ni hali ya haki za binadamu katika nchi yetu. Tumeona wakati wa maandamano ya Gen Z vijana wengi walipigwa risasi na kuuliwa kiholela. Mheshimiwa Spika, japokuwa rais aliweza kutoa hakikisho kwamba wale wote ambao waliua bila ya hatia wataweza kuchukuliwa hatua, lakini mpaka sasa Mheshimiwa Spika, hatujaona jambo lolote ambalo limefanyika kutekeleza azimio hilo la rais, na vile vile pia kuhakikishia familia za wale ambao wameondokewa kwamba haki itatendeka kuhusiana na watoto wao na jamaa zao. Mheshimiwa Spika, jambo lingine la kusikitisha pia ni kwamba masuala ya utekaji nyara yamezidi katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, ya karibuni ni kisa ambacho wahamiaji 4 wa asili ya Kiturki waliweza kutekwa nyara hapa Nairobi na wakapelekwa Turkey bila ya familia zao kujulishwa wala bila ya kufuata njia ya sheria. Mheshimiwa Spika, sheria yetu inatoa fursa kwamba ikiwa mhalifu yuko hapa na anatakana katika nchi nyingine, kwamba kuna makubaliano kati ya nchi yetu na ile nchi, anatakana apelekwe kotini afanyiwe kesi ya uhamisho ili aweze kwenda kushtakiwa na yale makosa ambayo yako kule. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeona kwamba watu walichukuliwa kiholela wao wa Turki wakapelekwa wakarejeshwa Istanbul ili kushtakiwa katika nchi ile kwa makosa ambayo hayajulikani. Mheshimiwa Spika, hii ikikumbuka kwamba hawa walikuwa ni wahamiaji halali katika nchi yetu ya Kenya, ina maana kwamba mhamiaji yoyote hayuko salama na ile nchi ambayo amehamia. Mheshimiwa Spika, mwingine ambaye amechukuliwa wiki mbili zilizopita ni kiongozi wa upinzani Dr. Kiza Besigye ambaye alichukuliwa hapa Nairobi pia katika hali hizo hizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, utekaji nyara na mauaji ya kiholela extrajudicial killings ni mambo ambayo rais angeweza kuyazungumzia kwa undani zaidi, kwa sababu ni mambo ambayo yanahusiana na usalama wa Wakenya. Mheshimiwa Spika, mimi naona kwamba hata mimi mwenyewe pia binafsi sina usalama kwamba ikiwa mtu anaweza kutekwa nyara akenda akauliwa, na wengi wameuliwa vijana ambao walishiriki katika maandamano ya Gen Z. Mheshimiwa Spika, vile vile rais tulimtarajia kwamba atazungumzia zile cheche ambazo vijana wa Gen Z walikuwa nazo wakati walipoandamana mpaka katika bunge hili mwezi wa 6 mwaka huu. Mheshimiwa Spika, lakini rais hakuweza kuyazungumzia hayo. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo ni wazi kwamba mambo mengi ambayo yanaathiri wa Kenya Mheshimiwa rais pamoja na washauri wake hawayasikizi na wala hawayafuati. Mheshimiwa Spika, tutaona pia kwamba japokuwa Kenya yetu ni demokrasia, masuala haya ya mauaji ya kiholela, masuala haya ya utekaji nyara, masuala haya ya kugandamiza haki za binadamu kupitia kwa mambo kama mauaji na mengineyo yanatia doa nchi yetu, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo iko katika ile tunaitwa kwa Kiingereza Community of Nations. Tumesaini mikataba mingi, tumesaini mikataba ya kuwalinda wahamiaji, tumesaini mikataba ya kulinda haki za binadamu, tumesaini mikataba mingi Mheshimiwa Spika ambayo hatuwezi kuipuuza kwa sababu sisi tumekubalika katika community ile tunaitwa Community of Nations. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, hotuba hii haikukamilika Mheshimiwa Spika kwa sababu mambo ambayo tumeyazungumzia ni mambo ambayo ni muhimu, ilikuwa yafaa yazungumziwe na rais katika hotuba yake. Asante Mheshimiwa Spika. Tabitha. Thank you, Mr. Speaker. And I rise, Mr. Speaker, to really appreciate the President for his precise, timely, and direct to the point address of the nation last week on Thursday, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me start by really appreciating on the topic and on the issue of the femicide that the President was able to touch on, Mr. Speaker. As women leaders, Mr. Speaker, we were very delighted
when this subject matter was also addressed at his level, because this is a national crisis issue, Mr. Speaker. This is an issue that we strongly, strongly condemn. And also I want to pass my quick recovery remarks to one Florence Wanjiko, who's currently recovering in Nakuru Hospital after the heinous actions by one Mr. Elias, Mr. Speaker. These are the issues, Mr. Speaker, that even the President condemns highly. And I really want to appreciate the fact that he has also directed that there be GBV desks at the county level, at the mashinani level, whereby women can be able to quickly get services and quick responsive services, unlike where these desks have been situated currently at the police stations, and it has been a challenge such that when these accidents occur, it becomes a challenge for women to come out and be able to address this particular issue, because they look as if they're just domestic matters and they should just go back and address their own domestic issues. But when these desks have been directed to be narrowed to the mashinani level, Mr. Speaker, then it gives a wider coverage area as far as the issues of femicide are concerned in this country. On the same, he also talked that let there be different parenting as far as the boy child is concerned. Let them be strengthened so that even when it comes to societal matters, family matters, the boy child grows to more responsible, and these issues that we are seeing that are coming from the men will definitely be reduced in future, is what we pray for, Mr. Speaker. So we really appreciate him on that. The cancellation of the contract for Adani, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when you remember when the issue of Adani came out, there were so many concerns, especially from our brothers and sisters working at the Kenya Airports Authority, who voiced out and said they were not comfortable with this kind of agreement that they felt is coming, and they did not really get to understand. Mr. Speaker, this cancellation is an indication that the President is listening to the people. When you remember on the issue of the education funding model, the students from the university level raised concerns on the model structure that has been implemented. And the President took his time, did a county hall meeting, and was able to have a conversation with the comrades from the different universities in this country. Still another indication that he's still listening to the people. Mr. Speaker, further to that, if you remember a few months back when Parliament was invaded because of the issue of the finance bill, then what happened? The President did not assent. Still an indication that he's a listening President, because there has been concerns. Is he really listening? And the cancellation of Adani last week by the President is a total evidence that he's going to continue to listen, and is a listening President, so that these issues that Kenyans raise can be able to be addressed, and addressed in a better way. It is a high time as a country we embrace the PPP system, because looking at our financial status, the recurrent expenditure is very high, and we need the PPPs so as to develop the infrastructures that are going to improve our economy moving forward. Mr. Speaker, on his address still, the President touched on the issue of the teachers. And we are very happy because this year alone, there has been employment for over 56,000 teachers in our country, cutting across, which then improves our education system, Mr. Speaker. At the same time, Speaker, there is a plan next year, January, to be able to recruit 20,000 teachers. This process is ongoing. Within these 2 years, we'll be achieving 76,000 teachers employment, something that has not happened within the past years. And this is a big stride. And this is going to ensure even the issues that
currently raised, the issues of concern by our young people. With the stable education system, it's going to ensure it addresses mostly this issue. The agricultural sector, and narrowing it to the pricing and the cost of the fertilizer, which has gone down to 2,500. The VAT cut cost on the raw materials for products like the pesticide, which still narrows the cost of production for our produce for the end user, Mr. Speaker. Lowering of those cost of prices then lowers the commodity price. Case example, the cost of unga. Hence, we achieve the food security factor. These prices have been lowered, and these are some of the reasons that brought about the cost of production going down. Fertilizers played a very key role, and this is a very big impact to us as a country. Mr. Speaker, the issue of Taifa Care is something that the President brings it out with a lot of passion. Both houses passed this particular bill, the universal health care. And the chief takes care broadly from the issue of emergencies. Today, when you find the way it has been when someone gets an accident, some Kenyans have been lenient enough to be able to assist them, some have not. And the reason has been then when you get them to this particular hospital, then who takes care of the bill? But right now, as we speak, Chief takes care in such a way that when you take this particular patient to the hospital, the Chief requires that they should be given medical care. At the same time, it narrows it to the outpatient, inpatient care that, of course, NHIF took care. Further to that now, it takes care of the chronic diseases, Mr. Speaker. Case example, cancer. People have had to do contributions to travel out of the country to be able to get medical specialization, medical care. And this is a very expensive affair, Mr. Speaker, financially. It has drained families. People have lost their loved one because they have to travel out of this country, which is very expensive, to be able to get adequate medical attention. With Chief in place, it is taking care of chronic diseases. Mr. Speaker, also, the fund is going to have a facility maintenance for the equipments within these hospitals, whereby the facilities are going to be up to date, such that people do not need to get the answer of that there is no machinery or the machine has a challenge and you cannot be able to get your medical test and all that. So the fund still narrows and ensures that the fund is going to ensure that the equipments within the different hospitals are maintained to the standard. And still, there can be an opportunity for the hospitals to acquire more modern machines that are up to date, that are able to take care of the modern technology that is in place. Talking about technology, Mr. Speaker, the President talked about the issue of digitalization. As we speak, when we started actually, we had about 300 digital services in this country. But as we speak, that has increased to about 25,000 e-services in this country. And we look forward for at least 99 or even achieving 100% of all government entities offering their services in a digital manner. And I speak as the ambassador of ICDL, and I'm a champion of digital literacy. And so the aspect of digital, even where we've seen constituencies through the members of parliament have been able to set the digital hubs, which not only create jobs, Mr. Speaker, but are able to ensure that the services that the government is offering are spread across all over, Mr. Speaker. As I conclude, Mr. Speaker, the President was able to talk about the issue of the protest. And the Constitution is very clear, Mr. Speaker, as far as the protests are concerned, that protests are allowed, but they need to be peaceful. Demonstrations and picketing need to be very peaceful. No one has said, the President did not say that only a specific group or Senator Matzayo. Asante sana mstahiki Spika.
Mstahiki Spika, kwanza kabisa nataka nimpatie kongole rais kwa kuweza kutoa taarifa yake kwa nchi nzima ya Kenya ya mwaka huu. Sikudhani kwa sababu siku zilikuwa zinayoyoma na mwaka unaendelea kuisha, kalenda yetu ya bunge ilikuwa imefika mwisho, tumebaki tuna kama siku 6 ama 7 bunge kuweza kueneza kupelekwa katika likizo. Lakini ni vyema alikuja na aliweza kutoa hotuba kwa taifa ya mwaka wake wa 2024. Cha umuhimu katika hotuba ya rais huwa ni kawaida aweze kugusia mambo mbalimbali ya muhimu ambayo wananchi wa Kenya wangependa kuyasikia na wangependa kuona ya kwamba suluhisho limepatikana. Mheshimiwa Spika, na rais katika hotuba yake aliyotoa hakuweza kugusia kitu cha muhimu ambacho kilitendeka mwaka huu katika majengo yetu ya bunge, ikiwa anatoa taarifa yake ya nchi, na vile vile alikuja kutoa hiyo taarifa akiwa ndani ya bunge. Na kitendo cha muhimu kilichotendeka ndani ya bunge ni kwamba kuna vijana wa kike na kiume waliumizwa, waliuawa huko nje katika majengo katika barabara tofauti tofauti za hapa Nairobi, na hususan wengi waliweza kupoteza maisha yao ndani ya bunge. Kwa hiyo lilikuwa jambo la muhimu kuona kwamba rais katika hotuba yake ya mwaka wa 2024 akiwa ndani ya bunge ambapo vijana wadogo wachanga Gen Z waliweza kupigwa risasi na polisi wetu na wakafa. Ni wengi, hatuwezi kusema ni wangapi, lakini ni wengi waliopata maafa, na ni wengi pia waliopata majeraha, na ni wengi pia ambao hivi sasa bado wako hospitali, na ni wengi pia ambao hivi sasa walifariki na hawakujulikana, wazazi wao na watafuta, hawezi kuelewa wako wapi. Kwa hiyo lilikuwa jambo la muhimu katika hotuba yake aweze kueleza Wakenya kinaga ubaga hawa watoto wengine waliopotea wako wapi, hawa walioumia wameweza kupata matibabu, hawa ambao hawakuumia lakini waliweza kuumia kidogo kidogo wakaenda hospitali, je, bili zao zimelipwa? Na wale ambao waliweza kupoteza maisha yao, je, serikali imechukua hatua gani, ikiwa bunge lenyewe limepitisha ya kwamba hao waliopoteza maisha na wale walioumia waweze kulipwa kulingana na yale maumivu yao, ama kulingana na pesa walizoweza kupata kulipa ili kuwezesha wapendwa wao wale waliozikwa. Bwana Spika, la pili ni kwamba ilikuwa ni muhimu aweze kukemea ama aweze kusema katika hotuba yake kwamba hakufurahi na vitendo vilivyofanywa na polisi vya kuweza kutumia nguvu zaidi ya vile ambavyo walikuwa wamefundishwa kule Kiganjo, ili wakikutana na kesi kama hivyo, na hawa ni vijana wadogo, waliruka wakaingia hapa, wakaenda dining wakakula chakula, wengine wakaingia ndani hapa ndani ya bunge wakasema wale waliosema, lakini yote tisa na 10 ni kwamba kuna watoto wetu ambao waliweza kuumia. Bwana Spika, sasa watu wamesonga mbele. Wale walioumia wakati wa mgomo, nataka kuona kwamba rais baadaye atatafakari na ataweza kuchukua hatua ya kuona kwamba hao vijana wetu wa Gen Z wameweza kupata afueni katika mahospitali, katika yale mazishi waliopata, kama kulikuwa na mazishi pesa zao zimelipwa, na hatimaye vile vile wale ambao walifariki ama walifanya ajali mbalimbali huduma za kuwasaidia zimetendeka. Cha pili, Bwana Spika, ningependa kama katika hotuba yake pia tukizingatia kwamba elimu ndio msingi wa maendeleo. Katika hotuba hii mambo ya elimu yalikuwa muhimu sana, hususan natueleze ya kwamba ni kwa nini hivi sasa
katika historia ya Kenya tokea ipate uhuru kumekuwa na migomo mingi sana. Kila sekta tunaona kuna migomo, lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kumekuwa na migomo ya walimu kuanzia university mpaka hizi KUPPET na NAT. Kumekuwa na migomo tofauti mara nyingi. Ni nini inazusha hii migomo? Hilo ni jambo muhimu ambalo angekuwa lizingatia katika hotuba yake ya mwaka huu. Akatueleza ni hatua gani serikali inachukua kuona ya kwamba migomo ya walimu ambayo inatendeka kila uchao mpaka hivi sasa tunavyoongea sasa, maprofesa wa university wameenda kutoka Moi University, kutoka pengine ni Nairobi University, kutoka wapi, kila mahali watu wamegoma. Kwa hiyo Bwana Spika, ingekuwa muhimu zaidi kuona ya kwamba rais mwenyewe ameweza kuweka hiyo katika taarifa yake ambao anahutubia wa Kenya mwaka huu, lakini hakuweza kuiweka. Na hiyo migomo mpaka hivi sasa inaendelea, hakuweza kutupatia suluhu ambalo lilikuwa ni jukumu lake la muhimu kuambia wa Kenya, ili watoto wetu ambao tunawapeleka university waweze kumaliza masomo yao wakati unaohitajika. Sio kwamba wanaketi kule kozi ya miaka 4 wanafanya miaka 6. Itakuwa si jambo la heshima, ana si jambo zuri. Ya mwisho Bwana Spika, si mwisho lakini nataka kugusia tu kwamba uchumi wetu wa nchi yetu ya Kenya. Katika uchumi wetu hivi sasa tunaona ya kwamba kuna afueni kidogo, lakini haijatosha. Afueni kidogo imeingia ya kwamba vitu kidogo kama unga kidogo pengine umerudi chini kidogo, mboga kidogo zinaweza kupatikana, lakini mambo mengi bado ya kuweza kuchukua mkono na kuweka kwenye sahani na kuchukua chakula na kula bado ya kuna shida. Kila kitu bado kimekuwa bado ni kigumu, na ilikuwa muhimu sana angeweza kuangalia hilo jambo. Cha pili ni kwamba Bwana Spika, tuko na mambo ya medical insurance covers. Kuna SHA na hii. Tunasema kwamba ingekuwa pia rais aliweza kufafanua vizuri jambo hili. Hatuioni hizo insurance zote mbili zikiwa zinafanya kazi kamilifu. Wengi wamekwenda katika mahospitali na wengi wameweza kuambiwa hii siwezi kukubaliana nayo. Mimi mwenyewe niko na daktari wangu, nilienda kumuona na akaniambia bwana, nikamwambia bwana sioni watu hapa wakitumia zile kadi zao za SHI na SHA. Akasema hizo bwana hatukubaliani nazo. Ikiwa madaktari wenyewe wale professionals hawawezi kukubaliana na hiyo inamaanisha kwamba bado kuna shida. Rais anaweza kuwa na nia nzuri ya kuona ya kwamba wale watu kila mtu amepata huduma za kuweza kujifaidisha kiafya, lakini katika ikifika saa implementation wengi wanambwaga rais. Kwa hiyo inaweza kuwa hata si makosa yake, yeye anafikiria kwamba watu wanafanya, lakini watu wengine bado wanamchelewesha katika zile tegemeo lake alilosema kwamba atasaidia wa Kenya. Lakini tukiona hivi sasa hiyo medical cover ya SHI na SHA zote mbili ziko na shida ama hazifanyi kazi vile vinavyotakana kutekelezwa. Bwana Spika, nataka kusema pia vile mawaziri wake anaosema rais ni lazima atimize. Lakini mara nyingi tunaona jambo la kusikitisha, ikiwa mahali ambapo rais atakuwa anaweza kuongea kitu alafu jambo hilo lisiwe, wale wanaendelea kumbwaga rais. Ikiwa rais mwenyewe anasema kitu kama CBA, ile tunaita collective bargaining agreement, ni ya nini waziri wako wewe wa elimu atie kidole? Ama ni wa nini wewe waziri wako wa afya atie kidole katika CBA ya kwamba tutatekeleza mshahara kama huu ifikapo baada ya miaka 2 ama baada ya mwaka 1, na alafu asitekeleze? Na hapo ndio kunaanza mambo ya migomo. Kwa hiyo tunasema ya kwamba ingekuwa bora rais aweze kuambia wale watu wake ya kwamba kutoka hivi sasa sitataka waziri wangu aweze kusign CBA ya wafanyikazi ilhali hakuona hali ya uchumi, ama ilhali hakuona kama serikali inaweza kutimiza wajibu wake wa kukamilisha lile deni la wale walimu ama watekelezaji kazi katika pande zote zinazotakana, kama pande za afya, pande za elimu, pande za mambo mengine. La mwisho Bwana Rais, la mwisho kuweza kumweleza katika rais katika ile hotuba yake aliyokuwa akisema, aliongea vizuri sana kulinganishana
Give the minority leader another 3 more minutes to conclude. Give me 5, another 5, another 5. 3 minutes. Leader, I will consider that request once the 3 minutes is over. But I want to touch on important aspects, Bwana Speaker. Kitu kwanza, Bwana Speaker, aliweza kugusia mambo mengi mazuri. Akasema habari ya sukari, akasema habari ya mahindi, akasema habari ya kahawa, akasema habari ya chai, kimaendeleo kwamba inaweza kusaidia namna gani. Lakini tukiangalia zaidi yale mimea aliyogusia, kuna mmea muhimu sana ama mimea miwili muhimu sana kule maeneo ninayotoka mimi. Kama upande wa Kilifi kuna kuzwa korosho, na mkorosho ni kitu muhimu sana kwa maisha ya wafanyaji ya wakulima kule. Na mananasi, vitu vingi sana vinaweza kupatikana na kwa urahisi, manake ile ardhi ni ile ardhi ambayo inatengeneza inaweza kukuza mimea kama mkorosho na mnanasi na kama maembe vile. Ingekuwa vyema kama rais angekuwa aligusia pia kwamba serikali imechukua hatua gani kutenga kiasi cha pesa ambazo zinaweza kuwekewa kwa wale wakulima wanaolima ama wanaopanda mikorosho, wanaouza korosho, ama wale wanaouza mananasi, wanaouza maembe, manake hao pia ni wanabiashara kule. Hivi sasa tunajikuta katika hali ya mchochole. Ukiona Kilifi ni mahali ambapo kulikuwa kunaendelea sana, lakini utaona ya kwamba Kilifi hivi sasa mambo ya mkorosho, watu wengi hakuna kazi, vijana wameketi tu, watu wanaishia kula mgukaa na vitendo vibaya kuvitenda. Lakini mimi ningesema tu ya kwamba ingekuwa vyema pia katika hotuba yake ya rais, na pale alipo akiwa atapanga chochote hivi sasa, aangalie na aone ya kwamba mkorosho ndani ya Kilifi unaweza kusaidia watu wengi kwa kupata mapato ya kazi. Mwisho, nilikuwa nataka kumpatia pongole rais kwa sababu ya mambo ya Adani. Adani ni mtu ambaye pengine angezorotesha nchi yetu katika hali ya uchumi, lakini aliona mbele, akaona ni bora ya kwamba niwaambie wa Kenya hii pengine njia hii haifai. Na zaidi sana tuliona Trump mwenyewe alikataa hizo deal za Adani. Hata Amerika wakasema ya kwamba lazima ashikwe, na hatimaye mwisho hakumaliza hata siku 24. Sio kama sisi tukiambiwa mtu fulani ashikwe anaweza potea kwa wiki nzima ashikwe. Lakini kule aliposema ashikwe, Adani alishikwa mara moja chini ya kama masaa 24. Kwa hiyo tunasema hatua aliyochukua ilikuwa safi, na hatua aliyoagiza rais ya kwamba KETRACO waweze kusimama, wasiendeshe ile biashara yao, na vile vile upande wa yeye Adani kupewa kazi nyingine atengeneze ya kama ni airport yetu. Bwana Speaker, mimi nataka kupatia kongole kwa sababu ni jambo ambalo litasaidia uchumi wa nchi hii kutoweza kupoteza pesa ambazo hizo pesa hizo tunazihitaji zaidi, na ziweze kuchungwa ili zisifanyiwe ufisadi. Asante Bwana Speaker. You note, Leader, that you are unable to fully utilize the 3 minutes I gave you, and appreciate the timekeeping so that the rest of the colleagues who are interested in contributing can also get an opportunity. I now call upon Senator James Kamau Murango. Asante sana Mr. Speaker. Kwanza ningetaka ni mwalifu Senator Mazoya ya kwamba nataka tu Senator Murango, naongea tu nazungumza tu niseme kwamba necessarily informing he's already out of the microphone. Kwa hivyo nadhani Mr. Speaker, asante sana. Basi nitataja tu niseme ya kwamba kuna mswada muhimu sana ambao tumekuwa tukizunguka kama kamati ya ukulima katika Seneti, na tushaenda Kwale, tukaenda pia mpaka Lamu, na nadhani tutakapomaliza na ule mswada itakuwa ni rahisi sana kuhakikisha kwamba korosho, makandamia, ufuta na vitu kama hizo pia nazi zinatiliwa maanani, kwa sababu sheria ambayo iko kwa sasa
inafaa kuwa kufuatiliwa, na najua wakati itakuja katika bunge la Seneti tutapata kuungwa mkono. Mstahiki Spika, kwanza ningetaka niongee mambo mawili matatu. Kwanza ni kwamba katiba yetu inaruhusu kwamba rais kuja kutoa taarifa katika bunge la kitaifa na la Seneti, na ni vizuri anakuja anaelezea mambo inayoendelea, yawe mazuri ama mabaya. Nimpe kongole kwa sababu Swahili husema murina haogopi nyuki. Kwa hivyo mambo yawe mazuri ama mabaya lazima yasemwe ili Wakenya waweze kujua. Mstahiki Spika, nitaongea kidogo kuhusu kilimo, na nitakuwa nikalili wa akili kama sitasema kwamba mbolea ya ruzuku ambayo serikali imekuwa ikipeana imesaidia pakubwa wakulima. Na mwanzo ilianzia vizuri, imeendelea, lakini zile taasisi na nyenzo za serikali ambazo zinafanya kazi katika Wizara ya Ukulima lazima atie bidii, na sana sana waweze kuangalia kwamba kile kilimo ambazo kinafanyika, kwa sababu chakula kingi ambao kinacharishwa inafanywa kwa misimu. Mstahiki Spika, kama leo nimepokea simu fifi, kwa kimombo missed call, hapa kutoka kwa wakulima kutoka eneo la Mwea, ambao wanasema ni kweli mbolea iko, mbolea ya kupanda iko, na mbolea ambayo inayowekwa wakati mimea inaendelea kukua bado iko. Lakini zile sheria ziko pale ni kwamba saa hii wanavuna, wanachukua mbolea ya kupanda. Wanaambiwa mikakati yenye iko, lazima kwanza wachukue mbolea ambayo inawekwa mmea ukiwa unaendelea kukua, na lazima wachukue hiyo mbolea kwa sababu hawajafungua ile mbolea ambayo inawekwa mchele wakati unapandwa. Mstahiki Spika, unajua madini ambayo inatakikana na mmea wakati unapandwa ni tofauti na ile ambayo inatumika wakati mmea ni mkubwa. Kwa hivyo ningeuliza Wizara ya Ukulima iweze kufungua, kwa sababu mbolea ishanunuliwa, mbolea iko pale, iweze kupewa mkulima, kwa sababu ikiwekwa pale itakuwa haina maana. Mstahiki Spika, unajua changirizi ya chungu huwa hata ndovu. Shida tulizo nazo ndogo ndogo zile za mkulima ambaye amecheleweshwa kupewa mbolea ambayo serikali ishanunua na kupeleka mahali pale, ndio inasababisha kwamba yule mkulima kwa kujiandaa na kutoa chakula ambayo inatosha anarudi nyuma. Na kwa hivyo kama wale ambao wako katika taasisi ya NCPB kama wangeweza kurainisha ili wakulima wapate voucher na mtu apewe mbolea ambayo mifuko ambayo wanahitaji, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu unapoenda pale unapata yule mtu ambaye anataka kulima anataka mifuko 10, ananyimwa, anapewa mfuko moja, lakini mbolea bado iko pale. Wale wanaofika mapema waweze kupewa mbolea ili waende wakalime. Mstahiki Spika, nitaguzia pia kuhusu kuuliwa kwa wanawake, kwa sababu imezidi sana. Na si jambo la kawaida, kwa sababu kawaida mwanaume venye ameumbwa kwamba si wa kupiga ama kuumiza wanawake. Na rais amesema kwamba yeye mwenyewe hataruhusu mambo hiyo kuendelea. Sasa kuna Wizara ya Usalama, kuna DCI, kuna polisi. Kazi kwao ili waweze kutafuta wale wanaume ambao wanafanya mambo ambayo hayafai. Mstahiki Spika, tunapoendelea hivi kuna siku 16 za wanaharakati kuhakikisha kwamba mauaji ya wanawake imepungua ama imemalizwa kabisa. Lakini wakati ambao unaotumiwa wakati mwanamke anapoumizwa na kushikwa, nadhani bado tunafaa tuangalie zaidi, na tuweze pia kuhakikisha kwamba wanaopelekwa wanafungwa kabisa, kuhakikisha kwamba wale ambao wanatambia kama hizo hawata kuja kuzifanya. Mstahiki Spika, ukulima ni jambo la maana sana, na ukweli ni kwamba bei ya kahawa inaendelea kupanda. Leo nilikuwa naangalia pia bei ya kahawa katika soko la kimataifa, na ni kweli imeendelea kupanda. Pia kuna pesa inayopeanwa wakulima ambayo inaitwa Cherry Fund, na kuna pesa ingine ambayo iko Commodities Fund, ambayo hiyo pesa iko na imewekwa na serikali. Lakini KPC inafaa ifanye njia ya kupata ile fedha iwe rahisi ya mkulima wa kawaida, nyanya anayelima kahawa, isiwe ni ngumu, isiwe ni jambo msalangambo ya mtu yote ambaye anataka kuchukua zile fedha, ili waweze kuchukua na wingi na tuongeze ukulima wa kahawa, kwa vile vile kuweza kununua miche na kupeana, kwa sababu najua kwamba ukulima pia umekatuliwa. Juzi nilikuwa naangalia katika runinga nikaona
seneta wa Makueni, gavana wa Makueni akipeana miche ya kahawa na kusema kwamba anajaribu kuhakikisha kwamba mazao ya kahawa imeongezeka katika gatuzi la Makueni. Na mimi ningeuliza magavana katika ukulima, kwa sababu ukulima umekatuliwa, pia waende wapambane wahakikisha kwamba wakulima wanapata miche aina tofauti tofauti, kama ni mikorosho ipeanwe, kama ni maparachichi ipeanwe, ili wakulima waweze kufaidika. Mstahiki Spika, afichaye mgonjwa hufichuliwa bila kilio. Na nimesikia wengi wakiongea, na mimi nitaongea juu mambo ya ndani ambayo serikali ishaona kwamba ndani si mtu ambaye anaweza kufanya kazi hapa. Na ndani hivyo ndo inavyofaa, kwa sababu Mstahiki Spika, jambo likionekana likiongelewa sana, wakati limeongelewa na rais, nadhani watu wanaichukulia kwa uzito. Nadhani hiyo ni jambo zuri kwamba akae kando, ili kama kuna njia nyingine yote bandala ya kuhakikisha kwamba viwanja vyetu vimejengwa, kama ni mambo ya kusambaza stima imefanywa, iweze kufanyika na mtu ambaye tunajua ni msafi ambaye atatuletea hasara. Mstahiki Spika, mambo ya elimu. Pale ninapotoka Kirinyaga kuna shule inaitwa Muslim School pale Sagana. Kwa muda mrefu sana imefikisha hadhi ya kupewa junior secondary, ambayo mpaka kwa sasa hivi wamekuwa kilia. Nilikuwa nimetuma barua hata kwa waziri, na kwa sababu mambo ambayo inasemwa, wenye kwenda pale kufanya kazi ya mkono ni wao mawaziri na wale makatibu katika zile wizara. Pia ni vizuri waangalie na kuhakikisha kwamba zile shule zinahitaji kupandishwa hadhi, zipandishwe ili watoto wasije wanaenda kwenda safari ndefu sana kwenda kutafuta elimu. Nikimalizia, Mstahiki Spika, nitasema kwamba mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ukulima katika kamati ya Seneti, mkulima ni mtu wa maana sana. Tunahitaji mkulima asubuhi, tunapotafuta staftahi ya asubuhi. Saa 4 wakati tunapokunywa chai ambayo iko na maziwa na majani pia. Saa 7 katika chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunamhitaji mkulima zaidi ya mara 5 kwa siku, kushinda mtu yeyote yule mwingine. Na kwa hivyo kufuatilia ile bidii imewekwa kuhakikisha kwamba mkulima anafaidika. Tuendelee kuwasikiza wakulima. Ni kweli walituchagua, na unajua chemichemi si mtemi, ukitaka maji mpaka uiname. Hiyo ni kusema hata wakulima anakaa wandogo ni wandosi wetu. Tuwasikize, na tumeendelea kuwasikiza kuhakikisha kwamba wamepata kila kitu wanaohitaji ili tuweze kuzalisha chakula kutosha katika nchi na waendelee kuimarika. Asante sana Mstahiki Spika. Senator Beth Shengo. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity also to speak to the President's speech on the state of the nation. First of all, I want to really thank the President and appreciate him for the speech that came, and for the first time that I heard the President speak to my heart. Mr. Speaker, I would touch on a few areas which the President's speech touched on. One is to thank the President for assuring Kenyans that Kenyan shilling has stabilized, and that is the truth, against the dollar. Mr. Speaker, this encourages Kenyans who are also in diaspora, because we know they contribute a lot to building the economy of this nation. So with the shilling stabilized against the dollar, it is a plus for us in this country. I also want to thank the President on the measures taken on the food security. In the President's speech, he spoke on the measures that have been taken to ensure that we have food security in this nation. When people are starving, it's women and children who suffer most. And for me, as the women president of ODM / broad-based, I'm so encouraged to know that the President has people at heart, and he is thinking of how this country is going to be food secure. On CBC, the education system, Mr. Speaker, I've seen and heard some people casting some doubts.
but the way CBC is taking place and how it was explained in the speech, it is taking shape. We have grade 7, grade 8, grade 9 that are in junior secondary school, and that is the JSS. And Mr. Speaker, they are adding to senior secondary, and our children are going to be prepared with the skills that to enable them to face this life and earn a living. I would say we only need extra steps to be taken to take this education system in the right direction. And as CBC takes shape and effect, our education system will improve. Mr. Speaker, as some of us have already alluded, it is true. The government has hired more than 56,000 teachers. And because it is a process, more are waiting to be hired. But I would only request that as teachers are hired, they consider those who completed their colleges or their universities earlier, so that they don't wait for so long before employment. Let's give them chance as we look forward for employing more teachers. Mr. Speaker, on the healthcare system, the President spoke about SHA and SHIV, but one thing excited my heart is that he gave direction on TAIVA care. Talking of the achievements and things that the government has done, I felt and sensed frustration from the President. The team that is working with him, the ministers, the permanent secretaries, and the entire team within the executive. Mr. Speaker, for me, I sensed some frustration because the team is not giving enough attention to the direction that the President is taking. They need to be more committed. They need to understand their mandate clearly so that the President is helped to deliver to Kenyans. Mr. Speaker, if the direction the country is taking is achieved, Kenya might be a nation where others will come to benchmark. On the women leadership, Mr. Speaker, I want to appreciate the President. He spoke clearly on how women leaders are not lesser leaders and they are not lesser human beings. I was excited then, but I have a question. Because we know Kenya as a country, we have been struggling with the actualization of two-thirds gender rule. I would only plead with the President as the head of this nation that he takes decisive steps to ensure that two-thirds gender rule is actualized. It is our constitutional right for women to lead in this nation. It is a constitutional right for even the National Assembly, as we speak, is not constitutionally constituted because we have a gender, women gender is not correctly represented. I plead with the President, Mr. President, sir, would you take decisive measures? I remember during your campaign time, you even spoke and signed a women charter. What went wrong where? Let this be actualized. And then we'll have women in leadership. No gender should take more than two-thirds in leadership. Mr. Speaker, allow me to say that from the President's speech, as we wait for 2027, I would urge more women to come out and contest for leadership positions. And I would ask our men, our women, to elect women in elective positions so that we may not even be pleading for the two-thirds, but women will be elected through the ballot and they will take the positions. Mr. Speaker, I want also to comment on the femicide. It is so disheartening to see our
Kenyans rising against each other and killing one another. I would request the institutions that are charged with the responsibility to ensure that if a crime is committed, actions are taken. Immediate action is taken. Those who are found to be criminals are punished, and the law takes its course against those who are killing women. It is so bad for people who are supposed to live in love, then they are the ones rising against each other. A husband killing the wife, or maybe a boyfriend killing the girlfriend. We need those who are charged with the responsibilities, the police, the DCI, and every other institution that is charged with the responsibility to help curb this crime of femicide. Mr. Speaker, on corruption, I keenly listened to the president because this has been kind of a cancer in this nation. And it is my belief that the president is committed to handle corruption. May I speak to Kenyans that please, we put our country first, we cease from corrupt things, and we make sure that we follow the law. And every Kenyan deserves the best service in this nation. Mr. Speaker, I would say the president cares about these Kenyans and about this country. And that's why he listened to the cry of Kenyans and stopped their done deal that was coming to this nation. Kenyans had cried, others had said that Adani is okay and he can continue. But the president confirmed that he cares for this country, and that's why he stopped a done deal. Finally, Mr. Speaker, as I finish, as I conclude on this, I would request that all of us as leaders in this nation, we join hands to build this nation, not considering where we come from, which language we speak, which ethnic group we belong, and we stand as Kenyans, defend this country, and make sure we build this country. We have a responsibility to leave a united country for our children and our children's children. Thank you so much, Mr. Speaker. As the President continues leading this country, Senator Shango, your time is up. Senator Shango. If only you give me half a minute just to make... Give her half a minute just to conclude. Thank you, Mr. Speaker. Thank you so much. I was saying, as the President is now uniting the country and moving forward, Baba Raila Amolo Odinga will be elected when he becomes the chair of African Union. And this nation is on the right track. African continent will become great. Thank you. Thank you, Senator Shango. Lastly, Senator Danson Mugatana. Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I take this opportunity to laud His Excellency the President for a very good State of the Nation address, the SONA, as is well known. Mr. Speaker, on page 81, after he had finished addressing the nation, His Excellency the President submitted 3 reports. One report on the progress of fulfilling international obligations of the Republic is submitted to the National Assembly, but the other 2 reports on measures taken and progress achieved in the realization of national values is submitted to the Senate, and the second report on the state of security is submitted to the Senate. Mr. Speaker, it is my interest to debate the report on the state of security. Mr. Speaker, the President captured a very critical issue
that is nationwide. He discussed in this report, when I read it, about the national challenges, the regional challenges, and the international challenges that this country faces. And he gave what measures he needed to deal with and what his government and his administration, which we strongly support, is taking action on those various 3 fronts that are bringing challenges to the republic of this country, of this nation. Mr. Speaker, when we talk about the national security challenges, the President in that report explained that there were skirmishes on mineral prospects in Marsabit County, and he also mentioned that there were problems between Kitui and Tana River counties, and he went on to mention about border disputes involving Kisumu and Kericho counties, Taita Taveta and Makueni counties, and he discussed what those challenges were at the national level. And he said that he had issued a moratorium on the gold mines in Marsabit area. But then he also said that his government, as far as dealing with the border problems were concerned, he was going to do some of these measures which he said he will implement. The first one is creating peace building and conflict resolution programs. Now, Mr. Speaker, where Tana River County is concerned, and especially the border skirmishes that happened between Kitui County and Tana River County, Mr. Speaker, I allowed the President that in his plan from this report, peace-building missions and peace-building initiatives and programs were going to be invested in by this government. Mr. Speaker, we need those programs like yesterday. Our people, especially between Kitui and Tana River borders, where there's been a lot of tension, they need these programs to roll out like yesterday. I would have been very happy if the President would have also said that he is allocating this amount of money through this agency to go on these peace programs. Why? Because, Mr. Speaker, when you go on both sides of the divide on these borders, it's the same people who are living. And these are what we call resource-based conflicts. It's the same people who are living. In fact, you wonder why people are fighting. But people are fighting, and actual dislike has a reason. And some people have even translated that to community hatred. Mr. Speaker, these peace-building efforts must start today. I'm mentioning them specifically because he stated in that report that that is number one thing he was going to do. We have the National Cohesion Body. That commission, Mr. Speaker, needs to be empowered to carry out these missions. Mr. Speaker, we need to have peace champions along those border areas. In Tana River County, Mr. Speaker, on one side, we are facing problems with Kitui. On the other side, we are facing problems with Garissa County. On this downside, it is with Kilifi County. Because our county is so vast, people tend to think all the land is in Tana River. Our only good neighbors who have never shown interest in grabbing our land is Tharaka Nithi and Lamu County. But our other neighbors
have consistently shown an interest in trying to come for land from Tana River. And this, Mr. Speaker, should stop. Mr. Speaker, the President said in that report that he, on Roman 2, that he will conduct an all-inclusive adjudication and delimitation. Senator Mungatana, yes. Would you like to be informed by Senator Siango? I wish my time would stop. If that time can be stopped, then I Senator don't mind Siango, the proceed. information. I will grant you an extension of your time. Thank you, Mr. Speaker. I wish to inform my good neighbor and my chair that Tana River borders Kitui County. But Kitui County people have never expressed any interest to grab land from Tana River. Actually, it's Tana River people who are aggressively advancing towards Kitui County. Kitui County people are very peaceful. They keep to their lane. They live in their land. They have never wished to grab any land from Tana River. Thank you, Mr. Speaker. Senator Danson Mungatana, proceed. I don't think that information, Mr. Speaker, that information may not be useful for purposes of this debate. That is just a point of view, because the boundaries, we know that we've had an issue. They have their view, we have our view. But what I'm saying is that we need peace-building efforts, and we support what the President has rolled out, but he needs to go beyond these good statements and make sure that the national cohesion, which is the agency that is seized of this, to be funded appropriately, so that the problems along Kitui Tana River, the problems along Garissa Tana River, the problems along Kilifi Tana River can be resolved as he promised. Mr. Speaker, the President in this report on the state of security also said that it is the program of the government that they will conduct an all-inclusive adjudication and delimitation of disputed boundaries to avert escalation of conflict. And Mr. Speaker, this is written in black and white, that the government will conduct an all-inclusive adjudication and delimitation of disputed boundaries. Now, Mr. Speaker, this is such a heavy statement, and he has already set out all the boundaries that I've mentioned. And there are many, many, many counties which have been affected by this conflict. Mr. Speaker, the only thing that hasn't been mentioned is... Senator Mungatana, yes. We are adding you the 1 minute I committed to for your conclusion. Thank you, Mr. Speaker. The only thing the President has not mentioned, Mr. Speaker, is where is the funding going to be found in this budget? For example, we know that he's going to present a supplementary budget before the National Assembly. I wish, Mr. Speaker, that the money for carrying out this all-inclusive boundary delimitation can be actually found. This should be treated as a very serious national issue. If it is contained in this report, it will be so sad, Mr. Speaker, if next year, a time like this, after the State of the Nation address, I will be sitting here to debate that this was there last year. Because no money was allocated, nothing happened. So I want to urge His Excellency the President and those who are sitting listening to us as we are debating this matter, that the question of boundaries is a very critical issue, and we need to find resources within these areas so that money can be allocated for boundaries. These disputes need to be resolved. Why? Senator Mungatana, your time is up. Honorable members, there being no other member keen on making contribution, I call upon the majority leader to reply.
Thank you, Mr. Speaker. I want to appreciate our colleagues who have taken time to speak to this motion and share their key highlights. That's the beauty of the mosaic called the Kenyan democracy. There are those who will see the good in what this administration is doing. There are those who see nothing good at all, and that's part of our democracy, Mr. Speaker. We must divide and celebrate it as it is. But as we have been reminded many times, Mr. Speaker, there are certain facts that there is nothing you can do about. There are things that you can debate. Mr. Speaker, anybody trying to argue that there has not been success in the agriculture sector, yet for the very first time, Mr. Speaker, we are not importing common food items that we used to import in so many tons, from maize to sugar, Mr. Speaker, that there has been a deliberate effort, Mr. Speaker, to subsidize production as opposed to subsidizing consumption, which was the case in the previous administration, Mr. Speaker, is lying to themselves. The beauty is that the citizens and the ordinary voters in the village can distinguish, and they know what is working and what is not working. The fact that this administration has avoided a sovereign default, Mr. Speaker, is something worth mentioning that hasn't been celebrated enough times, Mr. Speaker, because if it was not for the prudent leadership of the President, Mr. Speaker, chances are we might as well have defaulted as a country and faced very grave consequences, far more grave, Mr. Speaker, than the noise we hear and the statements sometimes which are generated out of ignorance by people either sometimes online from I don't know which parts of the country, Mr. Speaker, where people maybe out of the abundance of ignorance or total disconnect with the realities and the threats that are posed to this country by decisions that have been made in over the years, Mr. Speaker. So we must appreciate what has been done and take time to listen also to that which can be improved later. Therefore, Mr. Speaker, I want to appreciate those that have spoken to this and celebrate the beauty of our democracy, Mr. Speaker, that has been so ably shown by members this afternoon. I thank you, Mr. Speaker, and beg to reply. Mr. Speaker, in accordance to Standing Order number 66.3, I wish to request that we defer the putting of a question until such a time as we may have sufficient quorum to take this motion to a vote. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Senator Majority Leader. Pursuant to Standing Order 66, putting of the question as regards this motion is deferred to the next sitting of the House. I saw direct. Clerk, you may now call the next order. All right, honorable members, we now go back to order number 5. Clerk, you may call order number 5 under papers. Order number 5, papers. Senator Faki. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I beg to lay the following paper on the table of the Senate today, the 26th of November, 2024. The report of the Mediation Committee on the Division of Revenue Amendment Bill 2024, National Assembly Bills number 38 of 2024, on behalf of the co-chair of the Mediation Committee. Thank you. Order number 6, and notices of motion. Mr. Speaker, sir, on behalf of the co-chair of the Mediation Committee, Senator Roba, I beg to give notice of the following motion, that the Senate adopts the report of the Mediation Committee on the Division of Revenue Amendment Bill, National Assembly Bills number 38 of 2024, laid on the table of the Senate today, the 26th of November, 2024, and that pursuant to Article 113, sub-article 2 of the Constitution, and Standing Order number 167.3 of the Senate Standing Orders, approves the mediated version of the bill. Thank you, Mr. Speaker, sir.
Clerk, you proceed to call the next order. Order number 10, the County Assembly's Pension Scheme Bill, Senate Bills number 14 of 2024, second reading, resumption of debate. This motion is deferred to the next session of the House, sitting of the House, sorry. Call the next order. Order number 11, motion, consideration of the National Assembly amendments to the Cotton Industry Development Bill, Senate Bills number 5 of 2023. Equally, in the absence of the chairperson, Standing Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries, this motion is deferred to the next sitting of the House. Call the next order. Order number 12, motion, consolidation of bursary funds for equitable access to education in Kenya. This is equally a motion that will be deferred in the absence of the mover, as well as members whose term was interrupted in the last session. All right, members, you may rise. Honorable Senators, there being no other business on the order paper, the Senate stands adjourned until Wednesday, 27th of November, 2024 at 9:30 a.m.